start our stream from Petri dish from Kyiv about entomology, about insects. And I show you the cage with wasps. These are our beloved insects, which I keep in now in late autumn time. Very alive, happy, feeding, crawling, jumping, running, and buzzing. Come together to this stream to watch our discussion, to watch our conversation, to have questions, answers, to have some communication between audience of people who like insects. I made a thumbnail with beetles to attract more attention, but mostly I will be talking about butterflies, about moths. I will show you some pupae like this one. We'll be talking about breeding of caterpillars, how to receive pupae of deathhead moth Gerontiatropos. So, welcome to stream, welcome to communication, welcome to talk about different insects which you do like. Maybe you hate insects. We can talk in different languages. We can talk in English, in Russian, and Ukrainian. Or we can talk in Ukrainian, Russian, and English. Otherwise, you can use Google Translator. For some people who is in our neighboring countries, we easily understand English. For some people who is in such countries as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Romania, Georgia, Azerbaijan, Litva, Latvia, Estonia, Moldova. For these people I can speak in other language for better communication, so don't hesitate to ask your questions and write your questions in chat or in comments in your native language. Hello, Rostislav. Best greetings, good evening. I show my pupa of deathhead moth Gerontiatropos, and I show the culture of Polistes, wasps on the background. Do you see that pupa are alive and moving? And wasps are also alive and moving. Last time I showed some caterpillars 3 days ago, but all my caterpillars became pupae. Initially, young pupa was very soft and yellow, but now we have 4 different pupae with hard cover, with hard shell, so it's possible to keep it in hands. I can move it by fingers. Otherwise, young pupae were very, very soft, very fragile. But these pupae are okay, soft, little bit heavy, and pretty big size. 5 centimeters, 53 millimeter size, and the biggest 60 millimeter size, even 63. But can be bigger. I have more pupae in the collection, but other pupae is dead, because if you keep large collection, like my friend from Chernigov city is keeping, he has a lot of pupae, and sometimes pupae are dying, so he sent me some pupae as a gift as a presentation, so I can show you other pupae, and one pupae is a really big one. I really enjoy it very much.
Really surprising. So the biggest pupa is that, you see, bigger than others. I guess maybe 7 millimeters size. 70 millimeters, 7 centimeters size. And she doesn't move for sure. She's dead. 3 live pupae, which are healthy, and black one is not healthy because of she's dried naturally. She's dry now and not heavy, but I must be very careful because of some bread beetles, some ammoebid beetles can come, can damage it. So I put some of my pupae to freezer for freezing, because some pests, some beetles can eat pupae from inside. They are pests of collection. And I can show you another pupa which is very funny, with kind of nose. Yes, come in. You can recognize. You see, this pupa has a nose. This is special, like a tube, like a capsule for proboscis. Sometimes this piece of body of pupa is very long, with long proboscis, 4 times longer. But this species has a very short proboscis hidden inside capsule, but looks very funny. Really like nose of elephant, tiny nose of elephant. For sure this is another species, but the same family, Sphingidae, hawk moths. And the biggest proboscis I don't have. Maybe we can have in next season. I didn't save pupa with long proboscis because pupa, caterpillar became pupa, and adult came from pupa. So process metamorphosis was completed. I show you skin of caterpillar. This is the skin of caterpillar. Because when caterpillar is pupating, she's taking off your skin. And this is head of caterpillar. This is body, 3 pair of legs on thorax, 5 pair of legs on abdomen, and horn. Horn is the most recognizable part of a caterpillar, hawk moths. So this is also hawk moth, but another species which had much smaller pupa. Some pupa can be smaller for sure. Different species like that, you see. Sometimes butterflies dying inside pupa. So this is a case when butterfly died. Shell of pupa was open a little bit, so you can recognize the body of moth, but moth could not come out of shell, out of pupa. It happens. It's either genetical disease or some problems with moisture, with temperature, with some conditions of breeding.
So you see the biggest pupa. Мы наблюдаем сейчас наших куколок, ну не наших, а куколок бабочек, точнее говоря, ночных бражников, семейства сфингиды, семейство бражники, сфингиды. И здесь лежат бражники разных видов. Вот это, по-моему, маленькие видные бражники, а вот это все большие, крупные. Это бражники, бабочки, мертвая голова, живые, тяжеленькие, подвижные. Сейчас они успокоились. Я их не трогаю, чтобы они не скатились с подложки. А вот это куколка бражника, мертвая голова, погибшая, но самая крупная. Вот эти живые, ярко-коричневые куколки, получившиеся из гусениц после метаморфоза, после сбрасывания шкурки, которая вот здесь лежит. Шкурка с головой, телом гусеницы и рогом. Они довольно крупные. Самый маленький 50 мм, 5 сантиметров. Самая крупная куколка, живая, темненькая, светленькая, 63 мм. А вот эта вот большая, крупная, пожалуй, что есть 7 сантиметров длиной. Но она, к сожалению, погибшая и высохшая. Иногда бабочка не выводится из куколки, погибают. Тогда можно даже ее приоткрыть. Она практически видна, потому что тело ее просматривается через сегменты, когда появляется уже тело бабочки. Если она не вышла, можно снять шкурку, и вот видно тело бабочки наверху. Светленькая гусеница, светленькая бабочка. Сейчас мы ее повернем вот так. У нее сформировались и ножки, и глаза фасеточные, и хоботок. Но не расправились крылышки, не хватило сил выползти из куколки для полного счастья, для полного окукливания. Что-то было не так. Или жарко, или холодно, или слишком сухо пересушилась куколка и высохла, и погибла, засушилась. Иногда бабочка выходит и с трудом может расправить крылья. Крылья не набухают либо гемолимфой, и не расправляются. Но бабочка может при этом сохраниться, даже спариться и отложить плодовитое потомство. Ну, особенно, конечно, в искусственных условиях. В естественных условиях бабочку без нормальных крылышков может самец и не найти, даже по запаху растений, потому что она будет сидеть на одном месте, не будет летать. А в искусственных условиях ее можно спарить, даже с нерасправленными крылышками, и она отложит уже оплодотворенные яйца, которые дадут то, кто у нее будет потомство. Даже бабочка с нерасправленными крылышками может оставить плодовитое потомство. Сейчас мы их потрогаем, чтобы они подвигались. Увидите, что они весьма шустрые и подвижные. Будут активно двигаться, чтобы упрыгать. Надо их очень аккуратненько трогать, потому что тельце их все равно мягкое, даже после затвердевания шкурки. Не прижимать, очень легонечко брать. Ну, им уже где-то 2 дня, одной самой большой куколки 7 дней после окукливания, а другим по 3 дня после окукливания. Так что их поверхность уже затвердела. Видны зачатки будущих ножек. 3 пары ножек, виден зачаток хоботка и даже усиков, которые складываются здесь на вентральной стороне тела. А здесь
Наверху голова с фасеточными глазами. Сверху вот так загинаются на брюшко зачатки крыльев. Обязательно в куколке наблюдается наличие внутренней эмбриональной полоски, которая дает уже начало жизни самой куколки, начало формирования ее внутренних органов, всех новых жизненных систем. Дыхательной, выделительной, нервной, пищеварительной системы бабочки. Все формируется уже полностью в куколке, после того, как она растворяется со своим содержимым внутри куколки в результате процесса метаморфоза. После формирования уже всех жизненных систем куколка превращается в бабочку. Для бабочки мертвая голова должно пройти примерно 3-4 месяца. Зимой, особенно в прохладной температуре. К сожалению, ее нельзя будет кормить природной сиренью. А мертвую голову можно выкормить на искусственной питательной среде, которая состоит из протеинов, белков, секретных составляющих, а также растертых листьев кормовых растений. Сейчас мы ее переместим. Нужно аккуратненько брать, чтобы не задавить ее. Этом куколка, конечно же, двигает своим брюшком, показывая хвостик, на котором был рог, и показывая отверстия, в которых находятся тоненькие трубочки трахеи, отверстия дыхалец на брюшке. Может потрогать своих сестер. Самая крупная здесь самочка будет, самый мелкий самец. Еще их можно определить по кончику брюшка, очень осторожненько. Но мы не будем это показывать, потому что это требует большего увеличения и аккуратного внимания. Камера у нас не приближает на такое расстояние слишком мелкие детали, чтобы она не колыхалась, не двигалась и не упала. Кто-то более спокойно себя ведет, а кто-то хорошо себя двигает. Только что окуклившаяся куколка очень нежная, сначала желтая, и постепенно она темнеет и приобретает коричневый, темно-коричневый оттенок. Видите, она двигается. Зачем она двигается? Она находится всегда в земле, в своей капсуле, земляной капсуле, которая делает гусеницы из утрамбованной почвы. Возможно, она своими движениями может отпугивать каких-то заползших туда членистоногих, чтобы они ее во время жизни, во время ее зимовки, летом, перед летним выплодом, они ее не съели. Своим движением она вполне может их отпугивать, каких-то мелких беспозвоночных. Иначе бы залезшие муравьи или там уховерки начали бы от нее откусывать маленькие кусочки и съели целиком. Бабочки, бражники не делают кокона. В то же время другие, многие ночные бабочки делают коконы. Самые известные коконы шелкопрядов. Например, коконы тутового шелкопряда. Сейчас покажем.
Вот так вот выглядят коконы тутового шелкопряда, в котором находились, конечно же, куколки. Из части из них вышли бабочки. Вот отверстие выхода бабочки, растворяющиеся за счет выделений бабочки и куколки. И головой бабочка выталкивает размокший шелк. А есть не засохшими куколками, они, которые погибли внутри, без отверстия. Благодаря достижениям генетики, китайские и японские шелководы, мастера шелководства, выводят все больше и больше разных сортов шелкопрядов, бомбикс мори, с разной расцветкой, самое главное, с более крупными коконами. Вот, например, кокон, который был желтенький, да маленький. Шелководам, генетикам удается выводить уже даже розовые коконы. И рекордсмены имеют в 1,5 раза больше кокон, нежели чем самые крупные коконы обычных культур шелкопрядов. Розовые, даже светло-синий и зеленоватого цвета. Натурального цвета, который уже не растворяется в воде. Может быть использован для натуральных шелковых тканей. Вот такие коконы тутового шелкопряда, которого тоже можно вырастить даже в домашних условиях, не только в Узбекистане или в Туркменистане. Привет Туркменистану. Очень красивые коконы. Особенно если пушистые, такие тверденькие. Не сразу их продавишь пальцами. Может, у кого-то коконы есть в Туркменистане, могут нам прислать с куколками живыми. Мы бы их немножко развели. Они бы подождали до появления тутовника весной. Выкормили тутовником. Потому что лабораторные культуры часто погибают и часто вырождаются внутри близко родственного скрещивания. Если кто-то смотрит, кто разводит тутового шелкопряда, было бы интересно получить свежие куколки для разведения с весны, конечно, когда появятся тутовые деревья, листья. So we are watching now pupae of Bombyx mori, very common Marlborough silk moth. Mulberry silk moth. We will be appreciated if somebody can send us few pupae for breeding, because pupae sometimes drying during winter time, and breeding is difficult because some microorganisms, some diseases coming to caterpillars, so they cannot survive during breeding, and some viruses, so virus diseases, microorganisms, they damage colony of silk moths in captivity, so we cannot try to breed silk moths in next season on mulberry. Mulberry is grown in Ukraine, so it's quite convenient to collect leaves outside near apartments and buildings, near some parks, and breed them in captivity. Only problem is the diseases, viral and microorganism diseases. So I put them just to separate cage. If you have some pupae in your culture,
or write in comments if you have some questions, if you have some cultures. What species are you breeding in? Acherontiatropos, Saturnia piri, Actias luna, American silk moth, silk moth, or maybe giant peacock moth. I have also some pupae of giant peacock moths, but they're in a refrigerator because it's time to keep them for overwintering, for hibernation in a cold temperature. Giant peacock moths are very nice. As butterflies and as caterpillars, very cute caterpillars. I have shown them on some videos from cage, but now they are only pupa inside cocoons, and I cannot show cocoons because they're in a freezer, not in a freezer, in a refrigerator. Hello viewers, right, which insects are you breeding? Which insects do you like to breed? Butterflies, beetles, silk moths, bees or wasps. These are pupa. These are pupa of hawk moths. Dead head hawk moth. Dead head hawk moth. Acherontiatropos in Latin. What I am doing? Someone is asking me what I am doing. I am breeding them. I am keeping them in cold temperature before spring and summertime. And some caterpillars can be reared also on artificial diet. Для тех, кто не знает, что делают с куколками, из куколок выводят бабочек. Вот там сидят у нас еще осы, полисты, для тех, кто не знает, что это. Еще мы наблюдаем за осами-полистами. А за куколками тоже наблюдаем, потому что из куколок выводятся бабочки, бабочки откладывают яйца. Из яиц выходят гусеницы. Гусеницы кушают листья, а зимой кушают искусственную питательную среду. И тоже вырастают, только в искусственную питательную среду нужно добавлять молотые растения, зелененькие, с хлорофилом, с тем, чтобы и витаминами. Тогда они хорошие вырастают. Имеются различные виды ночных бабочек, таких как хлопковый бражник, то есть не хлопковая совка, а табачный бражник. Табачного бражника разводят на искусственной питательной среде. Винного бражника. Вот этот бражник называется бражник «Мертвая голова». Только он не такой, как в фильме «Молчание ягнят». It's not from movie Silence of Lambs. This is same night moth, deadhead moth. But in the movie it was shown different pupa. It was shown the night moth or deadhead moth, but pupa is from another species. I don't have this special pupa because this special pupa from the movie, it's belonging to another species, completely another species. I put it in special cage because they are moving and sometimes can try to jump from the table, can fall down and can be slightly damaged, so I try to be more careful. I cannot show caterpillar because caterpillar already became pupa. Так что мы содержим бабочек для научных исследований, для образования, для наблюдения их развития, для описания их развития на искусственной питательной среде.
для образования школьников, студентов, где можно показать процесс метаморфоза, процесс превращения гусеницы в куколку, а куколки в бабочку. Потому что не все даже школьники, прошедшие образование, прошедшие уроки зоологии, где дают уже уроки о членистоногих, о насекомых, когда я задавал вопрос на всегородской олимпиаде, школьнице где-то 6 класса говорил, ну а гусениц-то вы видели, гусениц-то вы разводили? Она сказала, нет, для олимпиады меня учитель попросил нарисовать только взрослых бабочек. Вот я нарисовала взрослых бабочек. А гусениц я не видела. Вот так в сельской местности, оказывается, гусеницы не живут. Только летают бабочки, а гусеницы где-то там прячутся. Потому что не каждый школьный учитель в сельской местности, да и в городской местности знает, где можно найти гусениц в городе, в городском парке, в ботаническом саду, просто в лесополосе. Для этого нужно иметь желание, интерес и наблюдательный глаз с тем, чтобы увидеть насекомых и других животных и птиц у себя под носом, а уж тем более насекомых, тем более даже гусениц, которые превращаются в куколки и бывают самого разного размера. Но и они любят прятаться. I'm just talking about different caterpillars. I'm talking about breeding of butterflies and night moths. I'm talking that sometimes even teachers in schools and colleges, they do not talk too much about insects in the classes of college during course of zoology and just talking, showing pictures. And some students of colleges, they don't know too much about biology of insects and biology of butterflies. They know butterfly and pupa, and sometimes they never seen caterpillars. It's very funny because I have been as a judge during one annual competition, all Ukrainian general competition on biology in very famous house of nature, I can tell, something like that. And just young girl from college, she didn't know, she never seen caterpillars, but she made a project about butterflies. And I said, did you collect butterflies? Yes, I've seen butterflies, but I have not seen caterpillars. My teacher didn't show me. So some teachers in a school, in the villages, have not seen caterpillars themselves. So that's why these caterpillars are just for education, to make some teachers to be surprised. If some teachers want to have caterpillars in culture, some breeders, some of my friends can provide them, can sell them. Если кому-то из учителей захочется иметь таких замечательных живых куколок и живых гусениц и даже бабочек для коллекції своєї школи в пределах України. Звичайно, тільки в межах України. Ми маємо друзів, які можуть забезпечити вас такими цікавими лялечками, з яких ви получите великолепних метеликів через пару місяців, через 3 місяців, якщо вони гарно перезимовують. А навесні можете почати викормлювати гусені великого метелика бражника. Бражника мертва голова, по латині Ахеронтіатропос.
Actually, I'm not breeding myself caterpillars. I'm not breeding butterflies. I'm just showing you them. I'm breeding parasitoids of caterpillars, parasitoids of eggs of butterflies and moths. Because here, you can see here, these are pupae, because I'm studying parasitic wasps of different families. Here you can see predaceous wasps, but I can show you some tiny parasitic wasps. These predaceous wasps are quite a big one, 15 millimeters. We're alive despite cold temperature outside. Yes, we're alive. We're not thirsty, we're very happy, because I gave them paper with honey. Here some drones, some males and females here. Female and male. But I'm talking about parasitoids. A lot of daily butterflies and night moths, they have their different diseases. Because some microorganisms, some viruses attack them, and some small parasitoids attacking them. Like these. These are not wasps. These are not predaceous wasps. These are parasitic wasps. These are Braconidae. Order Hymenoptera were relatives to Wispidae, same order, but were tiny, and here two species of family Braconidae, genus Apantales or Cartesia, which are larval parasitoids of different species of moths of the family Pieridae, Noctuidae, Nymphalidae, and some others, larval parasitoids. But there are also some tiny parasitoids which are pupal parasitoids, and even egg larval parasitoids and larval pupal parasitoids, which can attack some Tachinidae flies, for instance, some such a parasitic flies. They can attack caterpillar and can emerge from pupa, and they are called parasitoids because host, a caterpillar of moth or butterfly, is dying. That's why they have a special terminology name – parasitoids. А здесь мы наблюдаем паразитоидов, паразитических перепончатокрылых насекомых, которые съели не куколки, а съели гусеницу. Даже много гусениц, 15 гусениц, из которых вывелись эти наездники, паразитические осы или паразитические наездники семейства Браконидea, рода Апанталис или Катезия, причем двух видов, возможно, даже двух родов. Здесь они немножко подсохли, скрючились. Не так видно, только надо смотреть и определять, и расправлять, и монтировать на уголках сухой материал для научного определения вида под микроскопом. Увеличения смартфона недостаточно. Только под микроскопом при большом увеличении можно рассмотреть детали строения груди, брюшка, головы, пунктировки различных шипиков, различных полосочек на груди и на брюшке, формы груди и брюшка, формы головы, исчерченности груди и брюшка для определения вида этих личиночных паразитов семейства Браконидea, которые заражают личинку, а именно гусеницу бабочки, семейство совки Ноктуиды или семейство белянки Пиериды, и являются личиночными паразитами. Имеются также, например, личиночно-куколочные паразиты, к которым относятся мухи-тахины. Они заражают, откладывают яйцо на гусеницу,
том числе на бражников замечательных, очень любят бражников. Например, вьюнкового бражника, молочайного бражника. Если вы находите замечательную толстую гусеницу бражника и мечтаете вывести из нее бабочку, получить такую же толстенькую куколку, которую я показывал, это не факт, что из вас получится из толстой гусеницы, которую вы будете кормить, большая куколка. Если на ней вы заметите желтые около головы пятнышки, что часто означает, что это яйца мух-тахин. А сами личинки мух-тахин уже внедрились внутрь тела гусеницы, внутрь гусеницы бражника или, например, шелкопряда, развиваются внутри тела, они внутренние паразиты. А многие хальциды есть наружные паразиты. Они свешиваются с тела гусеницы, а потом окукливаются. Так вот, мухи-тахины тихонечко сидят в теле гусеницы, дожидаются, пока она вырастет большая. Вырастут и личинки паразитических мух-тахин. Гусеница сбросит шкурку, превратится в куколку. И тут в этот момент с куколки, из такой вот толстенькой, замечательной куколки, ночной бабочки, которую мы вам показывали, или из хризалиса дневной бабочки, выйдут белые личинки, безголовые личинки, которые немедленно сбросят шкурку и превратятся в округлые псевдокуколки, называемые пупариями. Шкуркой, которая коричневого цвета станет, будет защищать находящиеся внутри ее очень нежной на тело куколки, настоящей куколки. Это будет псевдокуколка, пупарий, мухи. Из них выйдут замечательные мухи-тахины, съевшие гусеницу толстого бражника, с которой они прекрасным образом справляются. Недоеденные части, если было мало зараженных, заразивших личинок, то все остальное потихонечку расплавится и испортится, и растает, и высохнет в летних условиях. Но может вывестись и несколько одновременно мух-тахин. So far so good. We are talking about parasitoids of different butterflies and night moths. I was talking that some parasitic flies of family Tachinidae, they are attacking just very big caterpillars of hawk moths and silk moths. They developing inside caterpillar. They are practically invisible because they are sitting inside caterpillar. Caterpillar is going to pupate, and Tachinidae, parasitic flies, were emerging from pupa. So it's quite strange. You are expecting to receive healthy pupa, and then adult butterfly or just night moth. But you will get not butterfly and moth. You will receive only pupariums of parasitic flies. So because caterpillars have been eaten by white larvae of Tachinidae, parasitic flies. So this is a cycle of life. I can show it without lid, so you can see opening the cage to show it better. My lovely wasps are sitting here, some of them sleeping, some of them enjoying just life, and I can close them despite they are sitting here peacefully, and I can knock them to initiate their activity. No, don't sit in. Show how are you living. Show us your flight. Show your movement. Show how you communicate. Because wasps very clever. They can communicate in the same manner between them.
like ants. They're feeding each other. They're communicating. They're fighting sometimes and they're mating. You got here males and females, drones and queens. But we need to hibernate somewhere. Maybe we can hibernate in my balcony under the temperature +5 maybe, if it will not be frost. But I guess we can survive even a frosty days in winter, because we are hibernating somewhere underground under leaves. These are Polistes, paper wasps, as far as I know. Have you seen them? If somebody is watching us from other countries, you can write what is your home country. Write from which city are you watching us. Write which state if you are watching us from United States of America. Many people have been watching us from states during our streams. I even collected names of these states, such as Alabama, Arizona, Florida, Texas, Washington, D.C., state of Washington, Virginia, Michigan, California. Nobody from Kansas, or nobody from Alaska yet. Maybe somebody can be in our future streams. But to have more audience from United States of America, it's better to take stream at night about 2 p.m., 2 a.m., 3 a.m., quite very late. Можете задавать вопросы в чате или в комментариях, или написать, откуда вы нас смотрите. Я включу звук, дискуссию про разведение насекомых. Будете слушать мой голос о разведении насекомых. People are coming. Okay, very nice. So we can start from the beginning, talking about butterflies and moths. So this stream devoted to butterflies and moths in captivity, breeding, and I will show you some insects on a close distance, close up. Because today we'll be talking about, not about wasps, but about butterflies. And from the beginning, butterflies are coming from eggs. Eggs, this is important part of life cycle of butterflies. If you want to receive butterflies, moths in captivity, you can order them from another lepidopterist who is breeding butterflies and moths. Especially people like to breed hawk moths. Бажаю здоров'я. До вас звертаються воїни-ремонтники Миколаївського полку. Підрозділ знаходиться на Куп'янському і Лиманському напрямках. Виконує And different Saturnalia family moths, different silk moths. So they're mating in captivity, and after mating, females laying eggs. So you can receive eggs, and you can breed your butterflies and moths from these eggs. What should you do? You can give them what food. You need to give them food. You need to know precisely host plant. Host plant, this is the most important part. You need to know host plant because butterflies usually feeding precisely on special host plants. If you are eating potato, like dead moth, so we will not
versa. You need to give host blood. Hello to England, hello to like a jacket to Japan. So today we have already visitors from the different part of world, from the west and from the east. That's a great pleasure indeed. Once I wanted to visit east, but I came to the west to England. And then later, when I visited England, later one day, several times I visited Japan as well. And I'm really appreciated about it. These are eggs on a paper. It's eggs of silk moths. You know who are silk moths? Silk moths, these are insects which are getting silk, especially in Japan and also where in China. And silk moths are making cocoons like that. Like that. So I have this cocoons with me. I can show you. What's coming out? These are cocoons of silk moths. So today we'll be talking about moths, about the cocoons, about the pupae. Different cocoons, white cocoons, and these are cocoons of the silk moth, which I got from my friend. So silk moth belonging to family Saturniidae. They can be different color. They can be, you see, yellow. They can be white. Sometimes we have an exit hole because butterfly, just actually silk moth, emerged from this hole. I have adult in collection, but I can show it later. Don't worry. And who did this? Who did this cocoon? Caterpillar did this cocoon. So, but this one is not empty. So, inside sitting pupa. Pupa died, so cocoon is can be used to receive silk, like for tissue. So the Chinese culture of silk industry, so they're doing this silk with this silk moth, very carefully making like this and receiving line with silk, because everything is done from one tiny silky web. So all caterpillars usually are killed by hot water, and then all the silk is open, gradually receiving this silky tissue later. So, but today we'll be talking not about silk industry, sericulture. Its name. Sericulture is a very important industry in China, in Japan, in Thailand, in Vietnam, in some Southeast Asian countries. Because in Japan it's a great tradition to have different kimono from the silk, from the natural silk, by the way, not from artificial, not from oil. And even in Japan there are different coloration cocoons, yellow, white, pink, even greenish. And the genetics is very important to receive many different cocoons of bigger size. Big size is more important to increase productivity. So, what's going on? What was inside this silk cocoon? Inside these silk cocoons,
explain the difference. Even you can watch here the notes on this caterpillar, very nice. On this caterpillar, pupa. You can see here how big is this. Unfortunately, these pupa are not alive because they dried readily and didn't survive winter time. These are different hawk moths. How to say? This one, this are pupa. The biggest are pupa, that head moth, and smallest pupa of lilac hawk moth. They belong to family Sphingidae. As evidence of this Sphingidae family, this is the skin. When caterpillar becoming pupa, just she's making a pupa and skin is going out. So you can recognize the skin of the shell of skin. Caterpillar with small horn. So this is the caterpillar Sphingidae family. Вітаю вас у живому кварталі Файна Таун. Це будівельна кухня. З вами, як завжди, я, Аліса. І сьогодні ми прямуємо на 10-ту чергу. Even I have one caterpillar, one pupa with dead moth inside. Didn't damage. Died because of moisture, because of very dry hot temperature, cold temperature. Difficult to understand the conditions. Sometimes conditions are hard for survival of pupa. Sometimes even some pupa are really disabled. Caterpillar cannot become the pupa. Some cases becoming like disabled individual and dying for sure. But sometimes pupa is okay, but butterfly often dying inside. And again, this is a shell with horn, which is just, this is the Sphingidae hawk moth. Shell with head, visible head, and here complete shell of caterpillar is visible. Head, body, legs, and horn. Everything together is visible. So I put them back one minute and I show you more. This is the biggest. Coming back. But these caterpillars are pretty big. So they created so big pupa. She was very, I guess so. Very nice.
have a pupa which is alive. I got it yesterday from my friend from Chernihiv, and you see, real pupa is moving. Oh, very nice. This is a pupa that had moth. This is a pupa that had moth too. You can recognize here eyes, proboscis for licking honey and nectar. This is abdomen. Visible also some opening for trachea. These parts will be wings. Just some parts will be legs. And especially this is a head part with visible future eyes. So after several months from this nice pupa should be coming nice moth, deadhead moth, Acherontiatropus. So sorry, this one is dead and dry, but this one is alive. I'm very happy. More than with tail. This is pupa of female. Here's the head with eyes. And body is moving. This is future abdomen of adult. Future abdomen of moth. Deadhead moth, Acherontiatropus. Мы наблюдаем сегодня куколок, лялечек. Цікаво лялечки, метелика, мертва голова. Я маю ще інших метеликів, інших лялечок. Ми зараз будемо їх дивитися. У нас сьогодні куколки на показі, куколки-кокони, яйца Сатурнид я уже показал, а сейчас показываю живую куколку ночного бражника, семейства сфингиды бражники. Мертвая голова живая, вот тяжеленькая, двигает хвостиком. А две куколки другие, кто еще большего размера, однако не выжили. Высохли почему-то в культуре, погибли. Вот такой подарок этих двух погибших куколок я получил от коллеги из Чернигова. А вот это совсем недавно приехал от него. Такой веселый подарунок, тяжеленькая такая гусеница. Lucky Jackie wrote me, just come to Japan, I will meet you. Great idea, I'm thinking about it, definitely. That will be a really great idea. We can come to the forest, to the park with lotuses. We can enjoy nature, we can enjoy fresh air of Japanese natural parks and orchards, and enjoy the smell of beautiful lotuses in summertime. Because lotus smells like red roses. If you have seen, if you touched lotus maybe, if you are still with us. Lotus is a really big plant with big leaves, which is growing in a pond and in lakes. Japanese lotus is growing also in China for sure. But in size it's like 2 palms of human being. Very big flower with extremely nice smell. Smell of roses. Smell of lotus for sure. But it smells like rosa. We have pupae. So I'm pleased
живую куколку. Бабочки мертвая голова, которая двигает хвостиком. У нее видны зачатки крыльев, видны зачатки хоботка, зачатки ножек, зачатки головы. Капсула. Куколка — это капсула, получившаяся в результате метаморфоза, превращения из гусеницы в куколку. Вот такая интересная куколка или метеллик. Рожка, в которой у всех бражников остается небольшой хвостик. Куколка самки. Она довольно-таки тяжеленькая. Думаю, что грамм 10 весит. Самые крупные до 14 грамм, по-моему, достигают. Вот здесь вот это зачатки крыльев. Зачатки крыльев, а вот здесь вот два больших сложно-фасеточных глаза. А по центру найдет хоботок, крылышки с боков и сложены 3 пары ножек. Rate metamorphosis. Rate metamorphosis в caterpillar becoming pupa. This is holometabolous insects with full cycle of metamorphosis. С полным превращением. Насекомые с полным превращением. Яйцо, личинка, гусеница. Куколка превращается потом, куколка, во взрослое насекомое, бабочку. Мы ее еще покажем отдельно в перерыве. А сейчас перейдем к нашим. Так. Следующему этапу. Следующий этап — это... Усім привіт! Мене звати Анна, і ви на каналі Can Development. В сьогоднішньому живой куколкой. Да, я же забыл показать самое интересное. Кто же превращается в куколку? В куколку превращается гусеница. И вот эта гусеница, которая превратилась в куколку. Вот эта гусеница. Гусеница, бабочки, мертвая голова. Другие куколки — это куколки сиреневого бражника. А самые большие куколки — куколки бабочки мертвая голова. Она постепенно уменьшается в размере. Она была еще более крупная, потому что она должна из себя немножко выдать водички с лишними перед окупливанием. Она забирается в почву. В почве делает камеру. Сейчас делает она камеру вот в таком контейнере. Сейчас мы не показываем гусеницу, сейчас показываем вам бабочку. Сейчас покажем вам бабочку. Now I can show you just not the caterpillar, but a real moth of hawk moth, deadhead moth. Just to come to have full view from egg to pupa and to adult. So you can recognize here stink insect, some in collection, and deadhead moth is already dead because of she's sprayed on
In this place, she has a skull. In central part. That's why she is named Deadhead Moth. She is really very attractive and very colorful, and of pretty big size. And this is a female. And she was reared in laboratory. А здесь мы наблюдаем как раз бабочку «Мертвая голова», которая находится на расправилке. В расправилке, потому что она выросла в лабораторной культуре и погибла после питания. Пожившая где-то 2 недели, она погибла естественной смертью. И она не на булавочке, а просто в расправленном виде для коллекции. А тут есть некоторые другие насекомые. Например, палочники. Вот это палочник. И я хочу показать на весь экран саму бабочку «Мертвую голову», чтобы она занимала больше места на экране. I want to show you butterfly on the full screen. Okay, now we are watching just Deadhead Moth, which is spread on paper. She is dead, unfortunately, now, because it's autumn time. But you can see how beautiful she is. Мы наблюдаем как раз за бабочкой «Мертвая голова», которая довольно-таки крупная, большая в размахе, где-то сантиметров 9. She's pretty big, full scale with open wings, maybe about 9 centimeters size. This is female, with nice picture of skull, or that head on thorax. See, this is that head on thorax with eyes. This is a skull. And she was coming as adult from pupae, which I have showed you before. So this is laboratory in culture of deadhead moth caterpillars, which became pupae, and this adult emerged from pupae. I can try to show you some other insects on this plate. You can recognize, you can write in comments who is this. Some insects will be coming. So you see this one, funny stick insects coming, which is distributed in stick insects from Philippines, from Luzon, male and female. And this one is stick insects from Peru, from South America, with black coloration and red wings. Very funny. Stinkins only. This is a female. Male is still alive and just crawling in a cage. Very fast, very active. With very funny red wings. Very short reduced wings.
Here, male of predaceous diving beetle, Diotiscus marginalis, predaceous diving beetle, male because he has very special structure, second structure on first pair of legs. So this is a male, definitely different from female. And finally, this is another individual of stick insects from Philippines, from Luzon Island. Very funny. Looks like a bark of trees with some small tiny horns with well-developed mimicry. Master of disguise. Can be hidden somewhere in a tree to be invisible on branches of trees. With funny long legs. And of course a live specimen is even brighter, with some white spot, but dried became more brownish. It looks very funny. Horns are making him really like bark of tree, practically invisible. Diotiscus marginalis, predaceous diving beetle, Latin name Pyrophasma, stick insect, Pyrophasma from Peru. And this one stick insect from Philippines, which is bred in captivity in some laboratories and by home keepers as well. And they're laying eggs in captivity, so it's possible to keep culture during the whole season from winter to winter, if you have food, for sure. Finally, I show you deadhead moth, the brightest representative. But stick insects are really funny as well. I have some alive insects living, stick insects, but they are sitting in separate cage. I can show you them later. Especially they have very funny heads and the body and everything is very funny if you keep stick insects. Only the problem to keep them alive and keep their host plant during cold season, autumn, winter and springtime, to provide them with food. This is the most difficult part of culture. Keeping culture of insects to provide them with food. But caterpillars of deadhead moth can be bred on artificial diet, even during the cold winter time. And finally, I can show you some other small insects. Wait. Insects crawling here, crawling back. Sound good.
Pupa coming back. Finally, I show you some tiny bugs which are sitting in petri dish, as usual. For final show, needs some magnification. So you can recognize who is here. Can you recognize who is who? Here are some beetles, some bugs. Some strange creatures which are not insects, which are roly-polies. Here we have wasp, we have bee, we have bugs, and we are feeding on sugar. So can you recognize here insects? Каких насекомых вы здесь узнали? Пишите. Кого вы здесь угадали? Кто здесь самые обычные насекомые? Мы поговорим о них. Кто не насекомые? Сейчас приоткроем крышечку, погоняем. Which insects do you know here? Write in comments. If you know some insects, write in comments who is who. Anyway, I can tell you, we have here ladybug, ladybird, this one, Harmonia axyridis, invasive species. This is also ladybug, another species with 2 points. This is a Bug-Ligiidae family. This is firebug, Pyracaridae, Pyrocorysopterus, tiny dead bug, Homoptera. This is wasp of a family Vespidae, Odinerus eumeninae subfamily. Hello fair. We have final pictures with your beloved Odinerus. We have here Chrysalina, Chrysomelidae, leaf bug, leaf beetle,
We have many woodlices here. Tiny sweet bee Halictide. I can open a little bit to show you. Some woodlices are trying to escape. No. Firebugs also trying to escape. For a short time I can open the lid, but not for long. Yes. Some woodlices are very, very cute, but very fast. And you see here even some firebugs. They're feeding on honey, on paper and honey. So very funny ecosystem, that's right. I didn't expect it. Firebugs can feed on water, on sweet water, sweet honey. Not on seeds, but on sweet honey. See, walking around. And this Ligidae bug also feeding. Chrysomelina leaf beetle is feeding as well. Everyone likes honey. Thank you for the participation in this stream. Today we have been watching different pupae. Big pupae of hawk moths, deathhead moths, and other species. We have been watching a little bit collection. Some behavior of our wasps. And a little bit about in our zoo with different insects. And our Polistes are sitting here and sleeping very well. As well, they're very quiet. Open the lid, so we're not very aggressive. I keep the lid out. We're sleepy. Thank you for being with us. Thank you for watching. Thank you for comments. Today we didn't have many visitors. Never mind. It's day today. Depends, today is outside about 12, 15, not more than 10 Celsius degree outside. Today we have what? Leaf fall and very windy. Very windy day for today. But our wasps are enjoying life in this cage. Thank you for coming to our stream. Welcome to our new streams as well. Don't forget to subscribe if you're a newcomer. Thank you for visiting our channel. Welcome to make donations via Patreon on
sponsorship page on YouTube. To be continued soon, maybe tomorrow as well. Best greetings from Kyiv, capital of Ukraine. Don't forget, stand with Ukraine, support Ukraine, help Ukraine, and Ukraine will win. See you soon in our new streams. Bye bye. Best wishes to our friends.